Return of Rabia Rokia to their home after successful treatment, a great achievement for the country, says Prime Minister Sheikh Hasina at Rabia Rokia's homecoming ceremony. আজকে রাবিয়া রোকেয়া বাড়ি ফিরে যাবে, তার বাবা মার কোলে আজকে তারা হেসে খেলে বেড়াবে, এটা সত্যি খুব বড় পাওয়া। Two new state-of-the-art Dash 8 series aircrafts added to Biman Bangladesh fleet today. Prime Minister Sheikh Hasina urges to improve passenger services at the commissioning ceremony. BNP now suffering from severe mental agony due to frustration, forgetting politics. They're now busy talking about others' dress up, comments Obaidul Qadir. Opposition party has responsibility towards people also, but BNP failed to play its role, comments Information Minister Dr. Hassan Mahmood. 12 people killed in renewed violence in Myanmar revolution against military junta urged by Myanmar's government in hiding. And in Spanish La Liga football, Real Madrid beat Elche by 2-1 goals last night. Assalamu alaikum. This is Shamim Khan, welcoming you all to news at 10 on BTV, BTV World and BTV Chattogram Center. Those were the headlines. We now move on to the news and details. Prime Minister Sheikh Hasina has said conjoined twins Rabia Rokia's separation through a successful surgery is a great achievement in the country's medical history. The Prime Minister was addressing a function at Dhaka CMH, joining from Ganobhavan through video conference on the occasion of much-talked conjoined twins Rabia and Rokia's return to their home. Conjoined twin babies who were joined at Skull are going back home today with their parents in this Mujibia from hospital after 4 years of successful treatment. Elaborating details of the long treatment of the twins at home and abroad, Sheikh Hasina said, coming to know from her younger sister, Sheikh Rehana, she directed Professor Dr. Shamuntolal Sen of DMC to take necessary measures to this end. The Prime Minister termed Rabia Rokia's going back home with the parents after being freed from conjoined skull through Operation Freedom is a unique incident in this month of independence. মুজিব বর্ষ আমরা পালন করছি, সাধারণত সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা উদযাপন করছি। এই বছরে সেই সময় এত বড় একটা সফল অস্ত্রোপচার করা এবং সফলতা অর্জন করা, এটা বাংলাদেশের জন্য অনেক অনেক বিরাট অর্জন। রাবিয়া রোকেয়ার জন্য সবাই দোয়া করবেন, আমি দেশবাসীরও দোয়া চাই, তারা যেন সুস্থ থাকে, ভালো থাকে এবং বাপ মার বুকে আনন্দ নিয়ে আসতে পারে। আর সেই সাথে হাঙ্গেরির যে চিকিৎসক দল এবং তাদের সহযোগীরা, তাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং আমাদের দেশীয় যারা চিকিৎসা দল খেলে সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রাবিয়া রোকেয়ার সার্বিক সুস্থতা এবং সুন্দর জীবন কামনা করি এবং মুজিব শতবর্ষে রাবিয়া রোকেয়ার শুভ গৃহ প্রত্যাবর্তন, এটা সবার জন্যই আনন্দ এবং গর্বের। Army Chief General Aziz Ahmed, Professor Dr. Shamuntolal Sen, Commandant CMH, Brigadier General Taufiqul Hassan and mother of twin babies Taslima Khatun also spoke on the occasion. Prime Minister Sheikh Hasina has asked all concerned at Biman Bangladesh Airlines to take good care of all the aircrafts in its fleet and maintain better passenger services. The Prime Minister said this while inaugurating the two new aircraft Akash Tori and Shed Bolaka at the VVIP terminal of Hazrat Shah Jalal International Airport, aiming to increase flight frequencies and expand services of national flag carrier, particularly on domestic routes.
She joined the program virtually from her official residence, Conjoined. The Prime Minister said 16 new aircrafts have been procured with public money and there are now 21 aircrafts in Biman's fleet. These should be kept safe alongside providing better services to the passengers. The Prime Minister asked all to perform their designated duties with utmost sincerity to develop the country and make its economy stronger, which will benefit both country and its people, and I do want that. She expected that these modern aircrafts would help the national carrier strengthen domestic and regional connectivity along with improving passenger services. আমাদের যে ভৌগোলিক অবস্থানটা আছে এবং আমরা ইন্টারন্যাশনাল এয়ার রুটের ভিতরে আছি, সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিন্তু পাশ্চাত্যের একটা সেতু বন্দর রচনা করতে পারে। তাছাড়া আমরা দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ, আমরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি, যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করা, ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ানোর অনেক সুযোগ আমাদের রয়েছে। তো সেই সুযোগগুলি কাজে লাগানো, বিমানের সঙ্গে যারা জড়িত বা এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যারা জড়িত সবাইকে আমি অনুরোধ করব, এটা আমাদের দেশ, লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা এই দেশ স্বাধীন করেছি। এদেশের ভাবমূর্তি আমাদের উজ্জ্বল করা সকলেরই অপরিহার্য, সকলেরই দায়িত্ব, সকলেরই কর্তব্য। দেশটা যত উন্নত হবে, দেশের অর্থনৈতিকভাবে যত আমরা স্বাবলম্বী হতে পারবো বা আমরা আমাদের যাত্রী সেবা যত উন্নত করতে পারবো, তাতে দেশের লাভ হবে, দেশের মানুষের লাভ হবে এবং আমাদের দেশটাও আর উন্নত হবে। সেদিকে সবাই লক্ষ্য রেখেই আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনারা পালন করবেন, সেটাই আমি চাই। With State Minister for Civil Aviation and Tourism Mohammad Mahbub Ali in the chair, Prime Minister's Principal Secretary Dr. Ahmed Kaus conducted the ceremony. Civil Aviation and Tourism Secretary Mohammad Mukammal Hussain delivered welcome address. U.S. Ambassador to Bangladesh Earl R. Miller paid a courtesy call with Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry at Jatiyo সংসদ today. They discussed about parliamentary activities, COVID-19 vaccine situation, Mujib Borsho, Golden Jubilee of Liberation War and women empowerment during the call-on. Presenting worst situation of COVID-19 pandemic across the world, the speaker stressed on to overcome the situation by maintaining proper vaccine management. The speaker has briefed U.S. Ambassador about 10-day-long programs of birth centenary of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and Golden Jubilee of Liberation scheduled to be held on March 17 to 26. U.S. Ambassador Earl R. Miller praised Prime Minister Sheikh Hasina's leadership over COVID-19 activities, Bangladesh's development and women empowerment. He said Bangladesh is facing COVID-19 situation successfully. He also said that arrival of head of states of various countries on the occasion of Golden Jubilee is an admirable initiative. High officials of the Parliament Secretariat were present at that time. Awami League General Secretary Obaidul Qadir has said BNP is talking about others' personal affairs as there is no issue at the moment and it is beyond political etiquettes. He was speaking at the regular briefing at his official residence today. Obaidul Qadir says leaders of BNP should see their own faces in the mirror before talking against others. He says practicing the culture of monarchism and family dynasty belongs to BNP, not to Awami League. BNP রাজনীতি এখন আসলে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। তারা সরকারের সমালোচনার জন্য ইস্যু খুঁজে পায় না। ইস্যু না পেয়ে আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি নিয়েও কথা বলতে শুরু করেছেন। তাদের নজর জনগণের দিকে নেই মানুষের কল্যাণকামিতায়। তাদের দৃষ্টি এখন কে কত টাকার ঘড়ি পরলো, কেমন পোশাক পরলো, কি রঙের চেয়ারে বসলো, কেমনভাবে কথা বললো সেদিকে। আমরা আগেই বলেছি বিএনপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গভীর হতাশায় নিমজ্জিত। হতাশার কারণে তারা এখন তীব্র মনোপ্রিয়ায় ভুগছে। তাই তারা রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলে ব্যবহার্য বিষয় এখন তাদের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা গণতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদি পরিভাষা আওড়ান, তাদের আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখার আহ্বান জানাচ্ছি আবারও।
Later, Awami League General Secretary virtually joined a discussion organized by Maulana Bhashani Science and Technology University in Tangal, marking birth centenary of Bangabandhu and Golden Jubilee of Independence. Obaidul Qadir alleges that BNP is observing Golden Jubilee of Independence in order to distort the settled truths of history. ইতিহাসকে আবার মুখোশ দিয়ে মুখোচ্ছবিকে ঢেকে ফেলার নতুন নবতর ষড়যন্ত্রে তারা আবার মেতে উঠেছে। তারা স্বাধীনতার ঘোষণার অন্যতম পাঠককে ঘোষক বলতে চায়, এটাই তাদের উদ্দেশ্য, এটাই তাদের এই সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের আসল উদ্দেশ্য। তারা ইতিহাসের ফুটনোটকে ইতিহাসের মহানায়ক বানাতে চায়। জাতি এ ষড়যন্ত্র কোনোদিন বরদাস্ত করবে না। একদিকে ৭ই মার্চ পালন করছে, আবার বলছে একটি ভাষণে স্বাধীনতা আসেনি। Information Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said opposition parties have some responsibilities for people, but BNP failed to do so. He was briefing journalists on contemporary issues at his Secretariat office today. Responding to a query from journalist Dr. Hassan Mahmood says, people of the entire country enjoy the speeches of BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir as jokes. আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদকের ব্যাপারে পুরো দেশবাসী ওনার কথাই কৌতুক বোধ করে। রাজনীতিতে সমালোচনা হবে, আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বা সরকারের সমালোচনা তারা করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা সঠিক নয়। আমরা জনগণের জন্য কাজ করছি, আর তারা জনগণের জন্য কাজ না করে দেশে গুজব রটাচ্ছে, জনগণকে বিভ্রান্ত করছে, করোনা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে, আর তারা ছেলেদেরা গুজব ছড়িয়েছে। সেটির প্রেক্ষিতে জনগণ যাতে বিভ্রান্ত না হয় সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করছি। তারা এই করোনাকালে জনগণের পাশে দাঁড়ায়নি, বরং অপরাজনীতিতে লিপ্ত হয়েছে, যেটি অত্যন্ত দুঃখজনক। সরকারি দলের যেমন একটি দায়বদ্ধতা আছে জনগণের জন্য, বিরোধী দলেরও একটি দায়বদ্ধতা আছে জনগণের জন্য। সেই দায়িত্ব তারা পালন না করে বরং জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে গত 1 বছর ধরে, এবং দেশে গুজব রটিয়েছে, যেটি অত্যন্ত দুঃখজনক, যেটি সঠিক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। Earlier, Algerian ambassador to Bangladesh Rabah Larbi paid a courtesy call on Information Minister Dr. Hassan Mahmood. They discussed different bilateral issues including trade relations. 18 COVID-19 patients died in the country in the last 24 hours, taking the death toll from the pandemic to 8,545. The recovery count rose to 5,11,695 after another 1,385 recovered during the period. A press release of the Director General of Health Services confirmed this today. The tally of infections rose to 5,57,395 with 1,159 new cases. Now, international news. At the first summit of the leaders of Quadrilateral Grouping, a Quad vaccine initiative was announced Friday. According to the initiative, up to 1 billion coronavirus vaccine doses to be supplied across Asia by 2022. India will manufacture those vaccines with Japanese funding and Australian logistical support for countries in the Indo-Pacific region. Meanwhile, Italy is facing another lockdown as the government attempts to contain a recent surge of coronavirus cases marred by the presence of new variants. Half of Italy's 20 regions, which include the cities Rome, Milan and Venice, will be entering new coronavirus restrictions from Monday. Global death toll from corona surpassed 26,61,000 with more 12,163,000 cases. The leader of a group of Myanmar politicians ousted by a military coup has vowed to press on with a revolution against the authorities. In his first public address, Man Win Khain Than said, "This is the darkest moment of the nation and the moment that the dawn is close." From hiding, he leads a group of legislators who have refused to accept last month's coup.
Meanwhile, as many as 12 protesters are reported to have been killed on Saturday. Myanmar has been gripped by street protests since the military seized control on 1st February and detained Aung San Suu Kyi, the leader of National League for Democracy NLD party. Overall, more than 70 people have been killed in Myanmar in widespread protests against military. Bangabandhu's portrait on the crops field is going to be recognized as the largest in the Guinness Book of World Records. The announcement is likely to come on March 17, the birth centenary of Bangabandhu. Agriculture Minister Dr. Abdul Razak has visited the world's largest crop field portrait today at Malenda village of Bogora. At a press briefing, the minister said, Bangabandhu will live forever in the hearts of the people, but this portrait, this crop field portrait of Bangabandhu, will inspire the next generation, he added. Later, he addressed at a program as chief guest on the occasion. Bogora Awami League President Mujibur Rahman Mujnu presided over the program, while lawmaker Shahada Ramanan, Senior Secretary of Agriculture Ministry Misbahul Islam, and high officials of the Agriculture Ministry were present, among others. International Development Assistance Affairs Minister of Sweden, Per Olsen Frid, asked Bangladesh for taking preparations to invite foreign investments as it got UN recommendation of upgrading to developing country from the least developed country. The Swedish minister was addressing a lecture program at Foreign Service Academy in Dhaka today. Foreign Ministry organized the program titled Concept of Bangabandhu's Golden Bangla, Swedish Model and Future Global Challenges, marking birth centenary of Father of the Nation. International Development Assistant Affairs Minister of Sweden, Per Olsen Frid, was the key speaker at the discussion. Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen was present on the occasion. He sought cooperation of Swedish government to export Bangladeshi goods in European countries. The Foreign Minister said international community has to take effective initiatives for Rohingya repatriation. Now, news on sports. Karim Benzema scored 2 late goals to help Real Madrid come from a goal down to the same matches. Barcelona is in the 3rd position at the table while they bagged 56 points from 26 matches. The Mujib Independence Cup Men and Women Handball Tournament 2021 started in the capital on the occasion of birth centenary of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and Golden Jubilee of Bangladesh's independence. Executive of patron organization FM Iqbal bin Anwar inaugurated the tournament at the National Handball Stadium today. Vice President of Bangladesh Handball Federation Nurul Islam and Secretary of Tournament Committee Maqbul Hussain were also present on the occasion. A total of 9 teams are taking part in the 6-day-long competition. And now, to end the bulletin, a recap of the top stories. Return of Rabia Rokia to their home after successful treatment, a great achievement for the country, says Prime Minister Sheikh Hasina at Rabia Rokia's homecoming ceremony. Two new state-of-the-art Dash 8 series aircrafts added to Biman Bangladesh fleet today. Prime Minister Sheikh Hasina urges to improve passenger services at the commissioning ceremony. BNP now suffering from severe mental agony due to frustration, forgetting politics. They're now busy talking about others' dress up, comments Abdul Qadir. Opposition party has responsibility towards people also, but BNP failed to play its role, comments Information Minister Dr. Hassan Mahmood. 12 people killed in renewed violence in Myanmar. Revolution against military junta urged by Myanmar's government in hiding. And in Spanish La Liga football, Real Madrid beat Elche by 2-1 goals last night.
And that's all from the newsroom for the moment. Thank you.